My name's Alex Kingston, and I'm an actress from London. I'm here to take part in a Georgian film called Wanted, Marjory and Oliver. Do you know Marjory Wardrop? No. Garmajoba. Memkwia Alex. ეს არის ჩვენი ინგლისელი სტუმარი. Do you know anything about Marjory Wardrop? ჩვენი საუკუნის დასაწყისში არა ჩამოვიდა ჩვენთან საქართველოში და თარგმნა ვეფხვის ტყავოსანი ინგლისურად, ხო? იმაზეას. მადლობთ. არაფერს. Name? Oh, Memkwia Alex Kingstoni. Alex Kingstoni. რა გვარი ხართ? Surname. Kingstoni. 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 მოგწონთ საქართველო. Do you like Georgia? Oh, ძალიან. Mshvenierya. Mshvenierya. მეგობრებო, ჩვენ როდესაც ხალხთა შორის მეგობრობაზე ვლაპარაკობ, ინგლისელი ხალხის მეგობრობა ჩვენთან ყოველთვის მტკიცე იყო და იქნება. ჩვენ ნუ დაგვავიწყდება, როდესაც ჩვენმა ფეხბურთელებმა წარმატებას მიაღწიეს, ინგლისელებმა პირველებმა დაუკრეს ტაში მას და როდესაც შექსპირის შემოქმედება მითად იყო ქცეული თავის ქვეყანაში პირველებმა ქართველებმა აღიქვეს და ქართულ სცენაზე განასახიერეს მათი ცხოვრება და მათი შემოქმედება. მე მინდა ქალბატონ ალექსანდრას ვთხოვოთ გადასცეს ინგლისელ ხალხს ჩვენი დიდი თანადგომა, ჩვენი დიდი მეგობრობა მათი ხალხისადმი. გაუმბარჯოს ხალხთა მეგობრობას, ხალხო. მე მინდა გითხოთ თქვენ
როგორი უნდა იყოს ფილმი საქართველოს აი თქვენ გავაკეთოთ ისტორია საქართველოს ისტორია ეს თავარია ჩვენთვის რომ ჩვენი ისტორია იცოდეს ყველა ამით გაითქვა სახელი მაინც ვინც არ გიცნობს საქართველოს ეს ტანჯულიერი აღორძინებული იყოს და ვიყვეთ ბედნიერები ამ ჩვენს მიწაზე კონდეს სასწრაფო თასი და ვაბიდოთ ჩვენი საქართველო. კიდევ რაზე უნდა იყოს ჩვენი ფილმი, როგორ ფიქრობთ? მეგობრობაზე. ამ ხარა კეთის სურვილებზე. ურთიერთობლივი ფილმია ინგლისთან საქართველოს მეგობრობის რაიმე 1-2 ეპიზოდი ამსახველი. მარჯორი და ოლივერ ვორდროპების ურთიერთობა საქართველოს წავჭავაძების ოჯახთან. მარჯორის და ოლივერის ვორდროპების ურთიერთობა წავჭავაძების ოჯახთან. ოლღა და ივია წავჭავაძეებთან. საქართველოს რო შეყვარებული იყო დაძმა ვორდროპები, ეგ აუცილებელია. ნოსტალგია როჭიძა, ნოსტალგია. Sir Oliver Wardrop, British diplomat and consul in St. Petersburg, 1918 to 1921 British representative to the independent Republic of Georgia. His sister, Marjory Wardrop, who fell in love with Georgia, taught herself the language and translated Georgian folklore and literature into English. On her first visit to Georgia, she wrote in her diary, "Since first interest had been aroused in the ancient kingdom of Georgia, I had longed for the day when I should myself visit these places of which I had read and thought. Georgia was to me a fairyland, and here I was on the very point of entering its enchanted bounds." რომელ სიმღერას აირჩევთ თქვენ? სულიკო. ესე იგი, დავთხოვოთ ეს. სიყვარულს პატივიცეთ, სიყვარული განვანტკიცოთ. გაუმარჯოს სიყვარულს. I would also like to say that the whole world has heard of Shakespeare, and our Shakespeare is performed in every country. But I'm ashamed to say that I think very few people in England have heard of Rustaveli. And it's my job to bring Rustaveli
and the Georgian people and culture back to England. Which I will do with all my strength and power. And I love you all. Medav Prundebi. Well, L-O-U-R-S-I-A-N-I-A, Louisiana, New Orleans, Creole dreams, chase my blues away. Mississippi, roll along, hurry home to me. Beans and rice, that's paradise. Louisiana, hey, I'm coming to you. Louisiana, hey. Ladies and gentlemen, attention please. We are from Soviet television, from Georgia. We are living and filming in Islington. Today we are shooting in Chapel Market. If anybody doesn't want to take part, please wave your hands and the camera will immediately be turned away. Thank you very much. Hello there. How are you? How are you? These are bra tops. These aren't proper bras, they're like little tops. Ah, yes. Wear them. Yes. I have. Yes, some. you had, I remember. These, what are these called? Teddies. Teddies. Let me introduce you. This is Michael. Michael. Hi, Alex. Hello. How are you? I'm fine. Okay. This is Salome. Hello, Salome. She's come from Georgia at last. Very nice. Right. When did you get here? Sorry? When did you arrive? Oh. 2 days before. 2 days. Do you like it here? Yes, very much. I like it very much. You're very lucky with the weather. It's Yes. lovely here. Watch a film? Do you think you can have a film? Our film. I doubt that my customers will actually buy a documentary unless, of course, you fill it with lots of sex and violence. Then they'll all want it. What, about Russia? Yeah. No, I know what you see on television. I don't know anything about it. I don't really want to because I don't trust them that much. All this about getting the nuclear weapons out of the way. I don't trust them. Hello. We are filming from Soviet Union. Are you really? Yes. Do you know anything about Georgia? I know more than you do. I've been living there. You've been living in Georgia? In Leningrad. Везде. Краснознаменное Ленинградское, краснознаменное военно-инженерное училище. Краснознаменное Ленинградское. Ленинградское краснознаменное военно-инженерное училище. И дни золотые прощай, вот скоро гудку теплохода. Я крикнул: Батуми, прощай, вот скоро гудку теплохода. Я крикнул: Батуми, прощай. Отойдет он от стенки причала, возьмет курс вон на север, кричит. Одинокая чайка печальна, до свидания, мне путь. Is it very salty? Yeah, it's very salty. I didn't like that one. Which one? სადაური ხარ თქვენ? სადაური ხარ? დავახეთ, შეიძლება გაფიქროთ. Do you know Marjory Wardrop? იცით ვინ არის მარჯორი ვორდროპი? it's Yes. I'm coming to you, Louisiana.
and I. Georgia? America. Southern states of America. America. Yeah? Hello. Can I ask you what you know about Georgia? What's on your mind? Nothing? You've never heard of Georgia before? The girl I once knew. Where is Georgia? Do you know? Where is she now? Georgia, I don't know Georgia. where she's got to. Kiev is the capital of Georgia. Thank you. Thank you very much. Dynamo Kiev. Did you know that? Oleg Blokhin. Yes, Oleg Blokhin. And Liverpool frequently went there and won. What do you know about Georgia? About Georgia? Nothing. What do you know about Georgia? Georgia, sweet Georgia Brown. Sweet Georgia Brown. Dangerous woman. And the color cushy to the field and I'll wish she warriors. La 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 la. You always say it till it's sunny when the birds are in. She's like a big bag of straw, just silently between. What do I know about Russia? Well, capital Moscow, currency rubles. Currency isn't part of the world currency market yet, but soon will be, we hope. The railway system is on 5-foot gauge. President is Mr. Gorbachev. Imagine რომ ამ ფილმში რამოდენიმეჯერ თავში და ბოლოში მაინც აუცილებლად გაკეთეს გეოგრაფიული მდებარეობა საკმაოდ და გასაგებად იყოს სად მდებარეობს საქართველო სად არის ტერიტორია უნდა იყოს დამკვეთრად ნაჩვენი და გავაცნოთ რომ ეს არის არა საბჭოთა კავშირში რაღაც შემავალი ტერიტორია აქ ცხოვრობს ჩამოყალიბებული ერი და უნდა აღინიშნოს აუცილებლად ის რომ ეს ერი იბრძვის ახლა თავისი განთავისუფლებისათვის ის რომ მარტო ჩვენ არ ვცეკვავთ და არ ვღერით ის რომ მარტო ჩვენ კულტურა კი ყველაფერი გასაგებია მაგრამ ცოტა პოლიტიკური ხანს უნდა მიეცეს ამას I want to invite any of you to come up and just see if you can find Georgia on the map. Right around here. Around them, not quite. Anybody else? Just come up. Anyone, come up. This is Georgia here. This is the capital, Tbilisi. It's a tiny, tiny little country. In fact, actually, I've drawn this far too big. That's Georgia? Yeah, really tiny. It's about the size, approximately the size of Scotland. It's tiny. საერთოდ ხელს სოფელში არის ტრადიციული უხსოვარ დროიდან მას შემდეგ თამაშობს ყველა მომართულობაში ხნეში შესული ხალხით ქართული ინტელიგენცია ძირითადად ეს რაზმაჩინული ინტელიგენცია კი არის ეს იყო თავადაზნაურობიდან წარმოშებული ინტელიგენცია რასინის ფედრას ერეკლე მეორეს კარზე თამაშობდნენ მაგრამ იქ ყმების თეატრი კი არ იყო როგორც ვთქვათ რუსეთში თავადაზნაურობის თეატრი თვითონ დიდებულები თამაშობდნენ Vivi, do you mind if I ask you a question? What can you tell me about Marjory Wardrop? Marjory Wardrop-ზე ამაზე ალბათ ჩემი უფროსი ვაჟიშვილი უკეთესად მოგიყვებოდათ. მაგრამ არ თანხდება.
და ნუ რაღაცა მეც ვიცი, ისე რომ გეტყვით. მე რამდენადაც მე ვიცი, მარჯორი ვორდროპმა ქართული ინგლისში ისწავლა. აკი არა. და ისწავლა ქართული თავისი ძმისგან, ოლივერისგან, რომელიც დიპლომატი გახდათ, მოღვაწეობდა რუსეთში და როგორც ჩანს, საქართველოშიც მოხდომია ჩამოსვლა. შემდგომ მარჯორი დაინტერესებული ქართული კულტურით ჩამობრძანდა საქართველოში. აქ როგორც ჩანს, მისი ქართული კარგი იყო საკმაოდ, რადგანაც მან მოახერხა რამდენიმე ნაწარმოების თარგმნა. ეს იყო ჯერ ქართული ზღაპრები, თუ კი სწორად მახსოვს, მერე გახდა წმინდა ნინოს ცხოვრება, შემდგომ ილია ჭავჭავაძის განდეგილი და უკვე ბოლოს მან თარგმნა უკვე ვეფხის ტყავოსანი. Tiflis, in which we spent 3 weeks, is a charming city, containing as it does the characteristics of both East and West. Englishmen would be astonished at the luxury and elegance of the interiors of the best Georgian houses, and would be surprised to visit the shops on the Galavinsky Prospect, where one finds a little Regent Street. On the other hand, spend an hour in the Oriental bazaars and you will see swarthy Persians and wily sons of Haik sitting cross-legged behind their wares, clamouring at the passers-by. In Tiflis, there are many objects of interest and some fine old churches. The Cathedral of Sioni is the largest of these. This book is called The Kingdom of Georgia. Travel in a land of women, wine and song. It was written by Sir Oliver Wardrop. In publishing these notes, I've had but one object: to excite the curiosity of my fellow countrymen. Georgia is practically unknown to the British public. Well-educated people know that the country is famous for its beautiful women. It is not so far away as people imagine. You can go from London to Tiflis overland in a week. Georgia's chief attraction lies in its people. The Georgians are not only fair to look upon, but they are essentially a lovable people. To live amongst such gay, open-hearted, open-handed, honest, innocent folk is the best cure for melancholy and misanthropy that could well be imagined. Oxford, September 1888. Has your father, Oliver Wardrop, ever lived in this house? Not in this house. Sir Oliver. Sir Oliver, I'm sorry. Not at all. He was a strong, silent man. He said he spoke very little and never liked to give advice. He said you learn that by experience. But if you really wanted to know the answer to something, I mean, he spoke very nicely to me. I spoke to him. I was the last one to see him alive in Hampstead. The last word he said when he was dying, and I was with him, was Marjory, Marjory. That's what he said. I wish I knew more about her. It's so difficult when you are reading her letters and her diary. You only go so far in getting to know her, and it's very sad when you can't take it a step further. But from what I've read and from what people have said about her, I think she was a wonderful woman.
her love for Georgia became really almost an obsession. And when she was dying, it is said that the last thing she did was to try and... She couldn't speak anymore. She just did with sign language, Iberia. ის არისტოკრატიული სული, რომელიც ქართველებში არის, არ შეიმჩნევა აზიის არცერთ ქვეყანაში. ეს მხოლოდ ევროპაში შეიმჩნევა. ეს ჩემი პირადი აზრია. ქართული ცივილიზაცია, კავკასიური ცივილიზაცია თავად არის უფრო ძველი ცივილიზაცია, ვიდრე თანამედროვე ევროპული, რომელიც ინდოევროპული ხალხების ცივილიზაცია. იმაზე ძველი ცივილიზაცია. თვითონ ის ღვინოს სახელწოდება ყველა ევროპულ ენაში, ვინო, ვეინ, ვაინ, ბოინოს, გინი, ყველა ქართულიდან არის გასული. აი ჩვენი ფეოდალური სტრუქტურა ძალიან გავს ევროპის, მაგრამ ერისთავი და გრაფი. ეს ერთ და იგივე ინსტიტუტები აქვს. აბსოლუტურად აქედან მოყოლებული აი ჩვენი ფეოდალური არისტოკრატიის სულიერი წყობა. აი თქვენ დააკვირდით გვარიშვილობას, რამხელა ფასი აქვს საქართველოში. საუკუნიდან დღემდე ქართულ ენას არსებითი ცვლილება არ განუცდია. ესე იგი ძველი ქართული თანამედროვე ქართული 1500 წლის განმავლობაში თუ უფრო მეტი არა, დაახლოებით ერთი და იგივეა. დღევანდელი ქართველი მოსწავლე მეხუთე, მეექვსე კლასელი ისევე კითხულობს იმ შუშანიკს, როგორც თქვა წაიკითხავდა მაშინდელი ქართველი. დაახლოებით. Hello, good evening. Good evening, sir. Thank you very much. Very much. Good evening, sir. Nice to see Come on. Excuse me, have you ever heard of Georgia? No. No. Okay, thank you. Have you ever heard of Georgia? Perfume. A perfume? Yes. Right. Thank you. Excuse me, have you ever heard of Georgia? No. Georgia. Georgia, the country. Where? Where? USA. Georgia. Georgia on my mind is the only Georgia I've ever heard of. Who? Georgia. No. Excuse me, have you ever heard of Georgia? What, Georgia on my mind? Oh no, this has got to be some Kyiv. frightful stunt for some sort of horrible product. Thank you. ესე უცბად. ეგენი ვერ გაგიცნობენ, სოფლიო ვერ გაგიცნობთ, ეს ერთი ნაღდია, მაგრამ ერთი მე მაინტერესებს დღეს სოფლიო მიისწრაფის მეგობრობისკენ. ნუ ჩვენი მთავრობა თავკაცობს ამას. აი სწორედ იმ მეგობრობისკენ, რომელიც მე-12 საუკუნეში შოთა რუსტაველს აქვს დაწერილი, ხალხთა შორის მეგობრობა. აი მოდი აქედან დაიწყო. ვიდა ცოტა იქითაც ავხსნა. ჩვენი გაცნობა, მართლა გაცნობა დაიწყო. ჩვენი ერის, ჩვენი ისტორიის, ჩვენი წინაპრები. ქრისტიანობაზე. ოდის მივიღე. როდის მივიღე? ფრინავი თეფშები მოხატული არის ეს სვედი ცხოველში ხატია ფრინავი თეფში ხატია და ქვემოთ გაკვირვებული ხალხი რო უყურებს ამ ფრინავ თეფს. ესე იგი ჩვენში მე-11 საუკუნეში ფრინავ თეფშებზე უკვე იცოდნენ. აბა კითხეთ ახლა თქვენ სტუმარს, როდის გაიგო მან ფრინავ თეფშებზე ინგლისში? When did I find out about flying saucers?
when I was a child at school and from films. So it was very early, wasn't it? When I was about, I suppose, 6 or 7, yes, years old. When you were 6 or 7 years old, yes. Isn't it so? Yes. And our country, Georgia, find out about flying saucers in the 11th century, you know? No. Yes. If I was a tiny bird, I would fly from tree to tree. I'd build my nest so high up in the air that no one would ever bother me. Nice. Tired and I'm weary, hungry and thirsty. Tired and I'm weary, hungry and thirsty too. O the friend whom I trust, enshroud me. Then indeed will your merciful, tender heart have pity on me. I have countless possessions, weighed by none, given the treasure to the poor, free the slaves, enriched every orphan without means. You created the firmament. By that mighty power made beings inspired from on high, the soul celestial to us men. He has given the world infinite in variety. We possess it from him in every monarch in his likeness. Oh, beautiful. One God, thou didst create the face of every form. Shield me, give me mastery to trample on Satan. Give me the longing of lovers, lasting even unto death. Sadness avails thee not, nor useless flow of tears. The deed which is inevitably decreed above cannot be avoided. It is a law with men that they should struggle and suffer woes, and no creature of flesh hath power to thwart providence. What do you think about that then? I think that's pretty good. Is it from mythology? Yeah? No, it's by Shota Rustaveli, a great Georgian poet. I know about Tbilisi and I say, you know, is Odessa in Georgia? You're a downtrodden. My friend was the first Englishman I've always been a downtrodden. after the war to serve a prison sentence in Russia. I don't come from Britain. And part of his prison sentence he did in Georgia. And they learned him how to carve chessmen by hand. But he was an alcoholic. He couldn't stop drinking. And after he finished his prison time in Russia, and he came home to England, all the newspaper wanted to use him for propaganda. And they offered him £20,000 to write his story. But he was an alcoholic, and he loved Russia so much after his 2 years in prison that he wouldn't take the £20,000, and he did without. But now he makes his living. He's an old man like me, carving chessmen, which he learned in one of the labour camps where they're supposed to be so terrible. He didn't think they were terrible. And I've been in prison in a few countries in the world. I've been in prison in Australia, I've been in prison in Japan, I've been in prison in the States, I've been in prison in Iran, and I've been in prison in England. This was the worst place I was ever in prison. Are you happy with your political system? No. But it will change, and I think quite soon. No. None. No, 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 no. Yeah, it's all wrong. Everything. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod, Malchusa La'olam Bo'ad.
Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Blessed be the name of his kingdom forever and ever. What did you say? If you only had one chance, what, to say one thing, what, to the world? Yes. Was that it? Yes. Oh, I would have quite a different approach. I would say, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Alex? I'm not really religious at all, but I would say, actually, love thy neighbour. You are one family. Right. Be a bit kinder. Oh, I've always wanted to answer that question. If I were to ask what is the one thing I could advise people to do, and my advice would be very simple. Don't get serious. La 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 Georgia. Yeah. In Russia. Yeah. What do you know about it? Not a lot, dear. Right. Was that you? Crazy, you I'm sorry, what's happening here? It's a gay pride festival, 20 years after Stonewall. It happens every year in the last Saturday in June. I've been asked to choose a flat at random and just enter into it. I've decided to go into this door here because I like the colour of the paint. We'll see what's round this corner. Come to a dead end, so I'll ring on this door here and see what happens. Hopla. Garmajobat. Iniseliva. My name's Alex Kingston. I'm an actress. I think I've seen you somewhere. I think on TV. Yeah, Maybe? you speak English. That's brilliant. Alex Kingston.
You're welcome. Come in, please. Thank you. Hello. The hospitality of the Iberians has never been questioned. Rustaveli, their great poet of the 12th century, says in The Man in the Panther's Skin, "What thou givest away is thine own, what thou keepest is lost." And his countrymen have never failed to put this precept into practice. One of the commonest sayings in Georgia is, "A guest is a gift from God," and meanness is quite unknown among them. ჩვენ ვიღებთ ინგლისის ტელევიზიისთვის გადაცემას, რომელმაც უნდა გაიცნოს ქართველიერი. ჩვენ არ გვინდა მოვაჩვენოთ როგორი კარგები ვარ და როგორი ისინი ვარ, როცა სინამდვილეში არ ვარ. ჩვენ უნდა უთხრათ სიმართლე, ეს ამ თავად. რაშუაშიაო, ზოგიერთი იზახოდა, რაშუაშიაო, კაცო, საჭმელი არ გოკლია, სასმელი არ გოკლია და რა უნდა ახლა ეს გამოდიარო. რა თქმა უნდა ვაჩვენოთ, ასეთი ხალხს რომ ასეთმა ხალხმა დაგუყა ჩვენ. უნდა ვაჩვენოთ. გაუტანლობამ ისქნა, კუდაბზიკობამ, შინაომებამ, გათიშულობამ და აი ესეთი ერთმანეთთან ბრძოლა. ჩვენ თვითონ თუ არ უშველით რაში აი სხვა როგორ შეიძლება იმას სერიას ჩვენ საქმე გვაქვს მეგობრებო, ჩვენ საქმე ძალიან განვითარებული ერთთან ისოდეთ. ეს სირცხვილი არ იქნება რომ ჩვენი ცუდით ისე ეხლა მე იმას კი არ გეუბნებით რომ რა ქვია რაღაც მითი. არამედ რაღაც ეს ფილმი ჩვენს იმას უნდა გავაკეთოთ რომ ჭირზე და უბედურებას უნდა გავაცნოთ ინგლისელებს. მე მიზანი ვერ გავიგე. ტაქტით უნდა ვაჩვენოთ ეს ჩვენ ეს თვისებები, რომ ისე კი არა რომ ჩვენი არა, მე რას ვამბობ, ესე იგი რა გვინდა რომ ჩვენ ვაჩვენოთ ეს ჩვენი ნაგავი ინგლისი. საერთოდ ფრანგები ასე ამბობენ ფილმებს რომ იღებენ, რომ აჩვენეთ ჩვენი თავი უკეთესი მხრიდან. თუ ვანახებთ ჩვენ საქართველოს, ის უნდა ვანახოთ არა როგორც ისეთი ჩვენ გვინდა, არამედ როგორც სისტემის წევრი. როგორც საბჭოთა კავშირში შემავალი რესპუბლიკა და საცოდავი და საზიზღარი საშინელი რესპუბლიკა დღესდღეობით. უნდა ვილაპარაკოთ უპირველესად სისტემის მოშალაზე, იმ სისტემის მოსალე, რომელსაც დაგხოცა 9 აპრილს. ეს არის უმთავრესი ჩვენ. ეკონომიკურად, სოციალურად თავისი თავი მართოს ქართველებმა. სხვისი კარნახის გარეშე. შეძლებს ქართველიერი თავისი თავის Can I ask you as a person, do the people, the majority of people in the Soviet Union, do they want to bring back capitalism like we have in the West? Do they want that back again? Do they? They want freedom back. I'm not saying the Soviet Union is perfect, but I would like to see a society where a person's worth is not on which class they come from, and where there is an amount of equality, where people are equal, where we are members of one family. I believe in the brotherhood of man. You are a communist. These people from Georgia, these people from Poland, these people from the Soviet Union, they don't want it. They've had it for years. They've never had an election on it. They've had it imposed upon them, and when they get the first chance to say what they feel about it, they say get out. Men and women cannot be brothers and love one another. Is that what you're saying? They can be brothers and love one another, but the communist ideal doesn't work. But you just said it was a good ideal. Don't you find Shouldn't we strive for something? Do you want to live in a capitalist society? Is that what you want? Don't you find it suspicious? A capitalist society is like the jungle. If we have one human being eats the communist society is like the and if the Soviet Union want to go back to that, I am very, very sad. Because as a communist, I look to the Soviet Union, as all Western communists have historically, as the land to give us a lead. You believe in all this? You believe in all this? About socialism? Well, I think it is an attempt to put into practice Christian ideas and Christian teaching. But it fails when it doesn't take account of the sinfulness of man, the selfishness of man, which spoils the system and undermines it. I've always been a socialist all my life. I believe entirely in socialism. This, I think, is a dream. But as an old-fashioned Marxist, which is what we call ourselves, people of my generation, 30s people, as an old-fashioned Marxist, we do hold a dream in which all men are equal and in which everything is distributed fairly.
I would say that I consider myself more of an anarchist. I'm a Tory, and I'm... well, sod off, go on. Capitalism easily turns to greed, and others are pushed to the bottom. But in socialism, where everything is meant to be shared and fair, which is a better idea, still there are people who become greedy and take power. And nobody has yet found a way to stop that happening, even though it's a great idea. My friend, I make it clear, and in my mind, so uncertain to think I did all that, honey, I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. What about your political system? Our political system is great. Mac is great. My political system is, I will tell you, I think Margaret Thatcher is a wonderful woman. What about capitalism? Capitalism is great. I am very happy. Yes, he is happy. Because you are. You? Yes, I am too. There are wonderful essential values of communication and theatre that has come from the East that really is so important in terms of real communication that does not have to do with the top of the Christmas tree, the glitter of peripheral things. I would like to drink to that. Essential values and love. Shakespeare and essential values. And Shakespeare and essential values. No, listen. As actors, we must drink to Shakespeare, Rustaveli, and two great languages. Georgian is one of the 14 original alphabets in the world. It's not influenced by any other language at all. And I don't know whether it's because it's original that it's so difficult, but it's bloody hard to learn. I just want to tell you a few words. Maybe you can try and say them as well, so that you just understand how difficult it is. One of the words, is Zichvaruli, which means love. Garmajveba is victory. And Motkhaleba is mercy. Zichvaruli. Not Zichvaruli. Right. Pretend it's Hebrew. Zichvaruli. 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 Bekvir Davita. Motzchaleba. Zichvaruli. Motzchaleba. Gamarjveba. Very good. Gamarjveba. Bravo. Very good. Bravo. What is there to unite all the people in the world?
I don't know, because if I did, I would be in Downing Street. I think it's an idea of being able to understand other people and not being afraid of them. You're asking me things that only great philosophers can reply to. It's too heavy a question for a hot day. I can't handle that question. Too heavy. I don't know. Tolerance. Louisiana, Louisiana, Mississippi, roll along, chase my blues away. New Orleans, Creole dreams, hurry home. Louisiana, მოწყალეო ხელმწიფეო, მის Wardrop. დიდად მოხარული ვარ, რომ ჩემს განდეგილს თქვენი ყურადღება მოუპოვებია. სასახელოდ მიმაჩნია, რომ მოგიწადინებიათ და გადაგითარგმნიათ ინგლისურად. სახელოვანმა ინგლისმა მეტად ცოტა რამ იცის ჩვენი სუბედურის ქვეყნისა და დაობლებული ერისა, რომელსაც ერთდროს თავისი გმირნი, მეცნიერნი, მწერალნი და პოეტები ყოლია და მათის მეოხებით გულდაგულ დასდგომია განათლების მტრებს. ბარბაროზებს. ყოველს ქართველს თავ მოსაწონებლად ექნება, რომ თქვენ და თქვენს პატივისცემულ ძმას ჩვენი ყველასაგან დავიწყებული ქვეყანა შეჰყარებიათ და მოგინებებიათ თქვენს ერს მისი ავი და კარგი აუწყოთ იმ სიყვარულით და გულის ტკივილით, რომელიც ასე ამშვენებს ადამიანს და რომელიც დაუფასებელი ნუგეშია ბედისაგან ჩაგრულთათვის. დიდებულმა და ძლიერმა ერმა ინგლისისამ სასურველია იცოდეს, რომ ამ ჩვენს პატარა ქვეყანაშიც საქმობს გონება და იძლრის გული ადამიანურად. რომ აქაც აქვს თავისი ნატურა და თავისი იმედი, რომ აქაც არის თავისი წამება და წვალება უკეთეს დღეთათვის და არარას კაცობრიულს არ ეუწყებია. თქვენის მობრძანების სიხარულის მომლოდინე და ღრმად პატივის მცემელი ილია ჭავჭავაძე. This is the grave. Marjory Scott Wardrop was the first entry on the 26th of November 1869. She was born. She died just 40 years later on the 7th of December. 1909. Sir John Oliver Wardrop, born on the 10th of October 1864, died on the 19th of October 1948. Her diary. Oh, I see. And those are letters, I think. Among the numerous Georgian men of letters living at present, Prince Ilya Chochavadze takes the first place. He is not only a great poet, but a novelist, director of the Nobles Bank, and editor of Iveria, a literary and poetical Georgian daily paper. His poems are remarkable for their nobility of thought and elegance of language, but above all for the spirit of deep patriotism which breathes in every line. Oh, God. Oh, the flowers. They're so beautiful. And the stains on the paper. She must have collected these in Georgia. Yes, perhaps.
cher, prince, mort, dimanche. What does that? I don't know what it means. That prince is dead. That's when Ilya Chavchavadze was killed. Who murdered him? რომ საუკუნეების განმავლობაში მრავალი განსაცდელი უნახავს საქართველოს და მრავალგზის უფალსა და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს გადაურჩენია საქართველო. ჩვენ დგავართ რეალური საშიშროების წინაშე. Start of the week, it was all like an amazing sort of great big carnival as this strike spread, and absolutely everybody was out on Rustaveli Avenue. It was like a great big free family outing, and everybody was wonderfully friendly and wonderfully happy, and all sort of everybody sort of seemed to be there because it was the right thing to do. You couldn't keep away from it because there was such sort of feeling and life. And then you just felt this feeling change, and it sort of got harder and harder as people, I think, began to realise what they were up against. Of course, it's very interesting to have a description from a person who was an eyewitness. How it happened? Yes. It was... everything began at 4 o'clock in the morning, and nobody thought that the things like that will happen and that the people will be killed. And so soldiers began to break up the demonstration, this peaceful demonstration, and to strike people with spades. And then they fired the gas that was poisonous and just killing people. And people were poisoned with gas, and they didn't even know how to kill them because they didn't know the gas. What the gas was. And as it turned out later, it was, I think, CIS, which they used in Afghanistan.
What is kindness? Kindness is, well, it's just consideration to your fellow man. That's basically all it is, not doing anything especially nice, just consideration. Just caring for people and understanding people. Kindness is being nice to people when you don't have to be. Kindness. Oh, you're being very difficult. Being able to put yourself into the shoes of another person. If you were in trouble, I would imagine myself to be in your position. And kindness is very often the little things which we forget to do. And the little things can so often make life so much better. Yes. რაც უფრო მეტად გვიჭირს, მით უფრო მეტად ვავლენ ჩვენ თავს. ვეთანხმები. არტისტულობა კიდე. ყველაზე უარყოფითი თვისება. გაუტონობა. დამოწმება. არაპროფესიონალიზმი. ცოტა სიზარმაც. ამბიციურობა. არსება. ამბიციურობა. ამბიციურობა. ხანდახან შუღლი. ინგლისელმა მაყურებელმა ძალიან კარგად უნდა გაიგოს, რომ საქართველო არის სახელმწიფო, საქართველო არის ქვეყანა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვართ ერი. ეს არის არაისტორიული რელიკვია, ქართული ფენომენი, ქართველი ერი. თუნდა ძალიან ლამაზი და ძველი და რაღაც მაღალკულტურული, არამედ დღევანდელი ცოცხალი ორგანიზმი ყოველ ქართველში იმ 1500 და 3000 წლის წინანდელი სულით ცოცხლობს. რა ჭირდება ახლა ქართველ ერს ყველაზე უფრო მეტად? პროფესიონალიზმი. შრომა. თქვენ ერთი სიტყვით ძნელი თავისუფლება. თქვენ თავისუფლება. კონსოლიდაცია. თქვენ თავისუფლება და კონსოლიდაცია. თქვენ პროფესიონალიზმი და თავისუფლება. თავისუფლება. What is worse than a man in the fight with a frowning face, shirking, affrighted and thinking of death? In what is a cowardly man better than a woman weaving a web? It is better to get glory than all goods. ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა გზა ვიწრო ვერცა კლდოვანი, მისგან ყოველი გასწორდეს სუსტი და ძალგულოვანი, ბოლოდ შეყარნეს მიწამან ერთმან მოყმე და მხცოვანი, სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილი სახელოვანი. A narrow road cannot keep back death, nor a rocky one. By him all are levelled, weak and strong-hearted. In the end, the earth unites in one place youth and grey beard. Better a glorious death than shameful life. Mr. Noi Ramishvili, the first Prime Minister of independent Georgia. His son, Dr. Arkaki Ramishvili, who has lived since 1921 outside Georgia and for the last 45 years in Britain,
working as a general practitioner in London. ეს სამფეროვანი ეროვნული დროშა ეს უდავოდ არის დამოუკიდებელი საქართველოს რესპუბლიკის დროშა. ეს არის ჩვენი ეროვნული დროშა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ვინმე თქვას ეს მენშევიკური მთავრობის დროშა არის. ეხლა მე მინდა აგეხსნათ რომ ამ დროშის სიმბოლიზმი შავი ფერი ნიშნავს საქართველოს მიწას. თეთრი ესაა ქართული ზეცა და შვინდისფერი გახლავთ ქართული ღვინო. ეს არის ამისი მნიშვნელობა. ეს დროშა აფრიალდა სასახლეზე 26 მაისს 1918 წელს, როცა გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. This is one of the happiest days of my life. My flag is flying from the balcony for the first time. The church bells are ringing, the whole town is making holiday, and all the government offices, banks and companies have closed. I'm sitting in my room waiting. Here I was interrupted, for the first deputation came singing and shouting with banners to make a demonstration outside the house. I had to appear on the balcony. They're still cheering in the street outside. All my love, your husband, Oliver. His great ambition, of course, was for Georgia to have its own independence. And the greatest day of his life was the day when, after the Armistice Commission in Paris declared Georgia as an independent state. სამშობლოში დაბრუნების რასჯობია. ნეტავი. ეს ჩვენ ისე ამისი წყურვილი გვაქვს. თავიდან გვექვა. Today is Easter, a day of great religious celebration, a day filled with joy and happiness. But as you can see, the people around me, their faces are filled with grief. On the 9th of April, a peaceful demonstration was broken up by military troops, during which, officially, 20 people were killed, the majority of whom were women, the youngest being 16, the eldest being 70 years old.
ან ვინ გააკეთა ეს და თუ ვინმე რამე გააკეთა არსებობს ისეთი რაღაცა ქვეყანაზე რომ ყოველად შეუძლებელია რომ იმ ადამიანებს ვინც ეს გააკეთეს უარესი დაემართებათ კიდე მე ჩვენ აი უნდა გითხრათ სიმართლე რომ იმ ამბის შემდეგ მე არ ვარგივარ ამ ქვეყანას იმიტომ რომ ეს რაღაც საოცრება ჩვენ მამებიც დაგვიწხრიტეს დედებიც დაგვიჭირეს ყველაფერი მაგრამ ბავშვები ვიყავით სახლში და ბებიები და ბაბუები ვждიდნენ და ეს დღეს რაც ხდება მე მაგალითად პირადად ჩამაგდოლოგიაში ყველა ჩემიანია ჩემი ქართველი ყველა ჩემია კაცო როგორ შეიძლება ეს ამბავი I just wish I could say something that would give the Georgian people faith to be independent and be strong. I think it's the only way to get through things, and it's with joy and belief and faith. Love is all we have in the end, and we must believe in that totally. We're all human beings. That's basic. I think once everyone has a greater understanding of other people's sufferings in this world, then we will have taken one step forward. That we must try and remove fear and ignorance with understanding and love and togetherness. Kondes unari patievis. When I first came to Georgia, I knew nothing about this country, but now I will be leaving it full of love for all of you. როდესაც პირველად ჩამოვედი, არაფერი ვიცოდი საქართველოს შესახებ, მაგრამ ეხლა ქვეყანას ტოვებ სასეს სიყვარულით მის მიმართ. I know about your past and present, and I believe in your future. მე ვიცი თქვენი წარსული და აწმყო და მჯერა თქვენი მომავალი. Today is an extremely important day in Georgian history. For the first time in almost 70 years, your national flag will be flying throughout the country. დღეს უაღრესად მნიშვნელოვანი დღეა საქართველოს ისტორიისთვის, რადგან პირველად 70 წლის მანძილზე აფრიალდება საქართველოს ეროვნული დროშა. Maybe we don't have that much in common, but only England and Georgia share the knight who fought against evil. შეიძლება ჩვენ არ გვაქვს ბევრი რამ საერთო, მაგრამ ქართველებმა და ინგლისელებმა მხოლოდ აირჩიეს თავის მფარველად ხოროტებასთან მებრძოლი რაინდი. This is St. George, our common patron saint. ეს არის წმინდა გიორგი, ჩვენი საერთო წმინდანი.
დავბრუნდები. Georgia. Well, that's beans and rice, that's paradise. Louisiana, hey, I'm coming to you. Louisiana, hey. The best thing about the English is their sense of humour. დამოუკიდებელ საქართველოს დროშის სიმბოლიზმი. შვინგისფერი, ქართული ღვინო, თეთრი, საქართველოს ზეცა, შავი, საქართველოს მიწა.